A more recent project is the rebuilding or retrofitting, beautiful word, of an existing house near Amsterdam, where the client already, his first question was, can you change the house or make a new house that is more connected with the landscape? Because indeed the house is standing in a beautiful green surroundings. Еще один проект, это один из недавних проектов, такая ретрофитинг виллы, то есть использование уже существующего объекта, и заказчик в данном случае попросил меня перестроить или вообще построить новое здание, которое бы было более тесно связано с ландшафтом. Вилла это расположена в окрестностях Амстердама, в очень красивом месте. This house was standing there, and the client thought of tearing it down, but he also, except for having a house that connects with the landscape, he wanted to perform a sustainable act. So my reaction to that was then keep the house. Но этот дом там уже находился, он был на участке, и клиент хотел сначала его вообще снести или перестроить таким образом, ну сначала снести и построить новое здание, которое было бы более экологичным. Но я сказала, что самым экологичным будет решение будет сохранить дом. The house had started as a quite nice, almost Frank Lloyd Wright-like little bungalow, but because of many extensions, it became an awful, very introverted house. Изначально этот дом был похож на работу Фрэнка Ллойда Райта, такой небольшой бунгало, но за годы к нему было сделано очень много пристроек, и он превратился в такой внутрь себя обращенный дом. So we decided in the end to keep the house, but take some drastic steps. One of them, making a new hall, a kind of central hall in the heart of the house that opens up towards the outside instead of closing you in, and adding a small glass pavilion to make a kind of more balanced butterfly-like plan. Но мы решили предпринять такие решительные меры и создать новый зал в центре, который открывался бы наружу, вместо того, чтобы заключать, как бы закрывать людей внутри, и добавить стеклянный павильон. Yeah, so it's old and new. Вот как до и после, вид виллы до и после. So the house is still standing there, but of course we replaced all the windows, that's quite clear. Дом, конечно, остался на месте, но мы, естественно, заменили окна, это понятно. This was the old kitchen, and this is the new kitchen. Even the cupboards of the kitchen were reused, so we really try to reuse as much as possible the existing material. Но вот так выглядит новая кухня, но видите, что мы даже ящики и какие-то буфеты использовали заново, так что мы постарались по максимуму задействовать то, что уже было. But of course the idea was opening up the house towards the other side, to all sides of the garden, and even to the sky with introducing, for example, in the kitchen, this large openable skylight. Но, как вы видите, главная идея состояла в том, чтобы раскрыть этот дом, раскрыть его в сад или раскрыть его небу, даже благодаря вот этому большому отверстию в крыше кухни застекленному. And together with landscape architect Michael van Gessel, we also did a retrofitting of the garden, using the existing trees but putting them in other positions. So there are now beautiful perspectives to the outside world. И вместе с ландшафтным архитектором Марком Ван Гессеном мы изменили и сад, то есть мы использовали уже существующие деревья, которые там росли, но иначе их разместили. And also, of course, introducing a patio with a tree inside also reinforces this idea that the house and the landscape are interlocked. И подчеркивая идею о том, о тесной взаимосвязи дома, виллы и окружающего ландшафта, мы создали это патио с деревом внутри дома. So it was really opening up the existing structure. This is the kitchen from the outside. And the next image from the inside. Действительно, дело состояло в том, чтобы открыть этот дом саду, и вы на предыдущем слайде видели, как это выглядит снаружи, и вторая фотография — это вид изнутри.
This is the addition, the glass pavilion with a conversation pit. To have even another perspective on the outside, because if your eye level is very low, you have again another experience of this beautiful landscape outside. Это стеклянный павильон, и вы видите, что совершенно иным стал и угол зрения, потому что если вы снизу смотрите, то здание как бы сливается с окружающей средой. Here's conversation pit. Это так называемая для бесед, яма для бесед. The central hall, where we put three large skylights on the originally flat roof, so that suddenly there's also kind of vertical movement in the space, because the house was really extremely low and horizontal. Но вот эти большие отверстия, мы также в крышу добавили большие отверстия и создали некое вертикальное движение внутри. До этого крыша была плоской, вообще все в доме было, поверхности были довольно плоскими. Here's the house in the rain. Как он выглядит во время дождя and in the summer. И летом. This idea, or you could maybe even say a kind of design strategy, to find these connections as the essence of the design, the connection of the building, the built volume with the outside world, it is not, let's say, restricted to a condition or a context where you are actually working in a green space, in a landscape. In a way, you could say we use the same strategies in this project, which is a very urban project in the heart of Amsterdam. Но если до сих пор я говорю о стратегии соединения архитектурных объемов с ландшафтом в зеленых зонах, там, где мы работаем с природными ландшафтами, тем не менее, эту же стратегию мы использовали при работе с таким очень городским ландшафтом. Это Amsterdam. Yeah. So this is, for those of you who notice it, this central railway station. So it's at the back of the central railway station. And this is of course a different scale than the villa. This is a project where we designed the master plan, not the actual architecture of the buildings, but just the composition, the structure of a series of buildings. Если вы представляете себе Амстердам, то это черным на схеме обозначен центральный вокзал. И в данном случае то есть масштабы здесь, конечно, были совершенно другие, и в данном случае мы делали сводный такой генплан, а не проектирование конкретного здания. Yeah. And the main issue here was how can you add a big building volume in the heart of the city, even in the water? That could of course also raise a lot of opposition. How can you create something that is not, let's say, an artistic big thing, but something that becomes really part of the city, that is connected to the cityscape in this case? И поскольку масштабы здесь были совсем не такие, как при работе с виллой, перед нами стоял вопрос, каким образом можно такой большой строительный объем, большой архитектурный объем поместить в пространство, связанное с водой, водное пространство. И совершенно было очевидно, что он и протестов много вызовет, но каким образом можно было этот объем связать с городским пейзажем, с городским ландшафтом. And we try to answer this with a design that is not based on the volume, on the mass, but on an open space. И ответом стал проект, который отталкивается не от объема, не от массы, а от открытого пространства. We defined a series of view lines in the existing cities, or possibly very beautiful new sight lines in this area, and those lines together organized the volumetric composition of the project. И для того, чтобы создать то есть мы этот объем вычислили на пересечении таких векторов с разных точек города, это векторы как бы направления взгляда на какие-то красивые места города Амстердама. So we started with the maximum volume we could build according to the building regulations and zoning plans of the city. And by carving it out with these view lines, we ended up with this kind of sculptural ensemble, which you can read as one big thing or as 5 individual buildings. Мы оттолкнулись от максимально возможного в данных условиях объема, которые позволяли построить
всякие различные строительные правила и ограничения, и путем иссечения создали вот такой интересный объем, который можно рассматривать и как единое целое, и как сочетание 5 компонентов. And it took 18 years, but amazingly it was in the end completely built. It was finished a few months ago. Работа над этим проектом шла на протяжении 18 лет, но, как ни странно, он был завершен, и стройка закончилась, здание закончилось буквально несколько 3 месяца назад. And I think what's very important that and to make it part of the city also, it's a mix of functions. There's the new Court of Justice in Amsterdam in these 2 buildings. There's a hotel, there are apartments, there are offices. And we made it part of a system of routes for pedestrians and cyclists by creating these connecting bridges. Но это здание действительно оказалось очень удачно вписанным в городской ландшафт. Оно многофункционально, здесь располагается центральный суд Амстердама, здесь есть гостиница, офисные и жилые помещения. Кроме того, оно находится на пересечении пешеходных и велосипедных маршрутов. And here you see one of these interventions. We took a few lines from one of these famous canals of Amsterdam, the Keizersgracht, and wanting to keep that open from this bridge, it led to this cutout, which creates a kind of unexpected shape and also, let's say, identity for the project. Но из таких вмешательств в ландшафт можно отметить вот этот вид, то есть мы сделали специальный срез в здании, чтобы с него открывался вид на один из самых красивых, один из главных амстердамских каналов. So this is this view which is still open. То есть вид этот сохранился, он не исчез. And this is another line. You see how we connected our project with the project that was happening here, which makes that from this quayside, which is part of the old city, you can look through all the projects to the other side of the river Ey. И вы видите, каким образом мы увязали наш проект с тем строительством, которое, с теми проектами, с теми зданиями, которые находятся рядом, и все виды на причалы, они сохранились путем вот этих прорезанных пространств. So now we look at the project from eye level, and when you move around by car or bicycle, and on one side by road, you have constantly changing perception of the volumes and few lines that are blocked or suddenly open themselves. Но и вот если посмотреть на это здание с разных сторон, если вы объезжаете его на машине или на велосипеде, или обходите, то оно каждый раз предстает перед вами по-разному, с разными объемами и перспективами, и каждый раз открываются новые неожиданные виды. And of course this is a typical thing, but that's also St. Petersburg, of building in water. Кроме того, это, конечно, такое типичное здание на воде, что для Петербурга тоже типично. And at some point these cutouts meet one another and create some quite weird shapes. So it resulted in this new version of the flat iron building with a very sharp corner and with an apartment of 8 floors filling this corner position. И вот эти срезы, они привели к возникновению таких неожиданных странных форм, и у нас даже получилась такая реплика нью-йоркского небоскреба «Утюг», в угловой части которого находится квартира, расположенная на 8 этажах. And all these lines and cutouts, they correspond with existing views and lines in the surroundings. Also this is one. И все вот эти линии и вырезки, врезки в этом комплексе, они соотносятся с линиями, продолжают линии в окружающем ландшафте. I don't know how much time do I have. Сколько у нас времени осталось? I'm almost there, but Я I уже can know почти how much закончила. detail. 10? Yeah. Okay, so I have to speed up a little bit. But now I'm coming to the last very recent projects. This was a project we did this summer. It was a big competition, maybe some of you are familiar with it. Was organized by the government of Kazakhstan to make a design for the international expo they want to hold there in 4 years' time. Ну и
последний проект, на котором я хотела бы остановиться, это последний проект, над которым мы этим летом закончили работу над самим проектом. Этот проект принимал участие в грандиозном конкурсе, объявленном правительством Казахстана по строительству комплекса зданий для выставки Экспо, для международной выставки, которая должна состояться там в 2017 году. As you know, Astana is a new town encapsulating an old village, an old small town, but it's a completely new town built on a master plan by Kurokawa. Но, как вы знаете, Астана — это такой совершенно новый город, в который входит бывший на этой территории небольшая деревенька, но построен он был как цельный город по генплану Курокавы. And it's going to be being built up with a lot of buildings that try to be as shiny as possible, but in the harsh climate, after a few years, look rather sad. Там очень много зданий с блестящими поверхностями, но климат там довольно жесткий, и спустя несколько лет эти здания приобретают такой печальный вид. And of course we wondered, should we address this issue? Probably the president, Mr. Nazarbayev, expects another very shiny thing. But he said, let's not try to think how maybe the organizers think, but from this approach where you put the landscape central, what we can design, what we can propose for the site of the expo, which is now still a kind of agricultural land. You can see how it's becoming part of the grid structure of Kurokawa's grand design. Но, конечно, когда мы начали работать над проектом, главный вопрос, который стоял перед нами, следует ли нам поддерживать уже существующую идею, и, может быть, президент Назарбаев хочет, чтобы мы продолжили создавать такие блестящие здания, но затем мы отказались от этого, решили поставить в главу угла ландшафт, отталкиваться от ландшафта и посмотреть на участок, на котором будет располагаться выставка. Этот участок сейчас пока это сельхозземли, но вы видите, что они постепенно вписываются в грандиозный план Курокавы. Yeah, okay. Maybe I should explain this. So what we try to do is make a kind of merger of the grid structure of the city with the landscape that's there, and that's also, of course, they're still outside the city, and the endless steppes of Central Asia, windswept, with only grasses. And we try to make that coming in, intruding in the regular grid of Astana. Ну и я должен, наверное, немножко пояснить. Наша идея состоит в том, чтобы соединить, обеспечить такое слияние городской структуры с окружающим город ландшафтом. Это, конечно, такие бескрайние степи, по которым гуляет ветер, и внедрить эти степи в уже существующий грандиозный городской ландшафт. And that was also important because the theme of the expo is future energies, and the idea is, of course, that Kazakhstan is very rich because of the oil and the gas, but then when it's gone, that they should remain rich by using renewable energy sources. Well, they have two, that's wind and sun. And wind and Sun. Yeah. Ну и темой вот этой выставки, темой Экспо 2017 будет будущие виды энергии. Безусловно, Казахстан страна богатая нефтью и газом, но что будет, когда эти источники истощатся? Скорее всего, придется прибегать к возобновляемым видам энергии, а для Казахстана это ветер и солнце. And we discovered another feature of the landscape that's in the surroundings of Astana. There are a lot of these lakes that are very salty. There's a lot of salt in them. And you can use them very well for energy storage with new techniques. Кроме того, мы обнаружили очень любопытное свойство ландшафта, окружающего Астану. Это обилие соляных озер, которые могут служить также прекрасными хранилищами энергии. So all these elements had to be part of the design. And what we in the end designed for the expo itself was a kind of a big earthwork. You could maybe even say it becomes a kind of land art or landscape art. A big, oops, sorry, and now I'm going too fast. В итоге у нас
получился такой проект, который представляет собой некий ландшафтный проект, то, что можно назвать словом land art. So it's kind of a big ring, a protective earthwork covered with grass, the grass of the steppe of Kazakhstan. Это такое большое земляное защитное кольцо, покрытое степными травами. And underneath this earthwork are the spaces that were part of the program that had to remain after the expo as conference and museum and exhibition spaces. Под этим кольцом расположены те помещения, которые по условиям конкурса должны остаться после выставки. Это конференц-залы, помещения для конференций и конгрессов. And then inside this wall there's an open space where you could put the temporary pavilions, really like tents, because in a way the architectural heritage of Kazakhstan is the tent, is the yurt. So the idea of the temporary exhibition, that everyone put up tents, every country, so you can take them away also easily, instead of letting them rot away or becoming ruins like what happens in many expo sites. So we said, no, there's really, we try to play out a contrast between the structure that has to resist time and the temporary structure, which then really becomes a tent. В середине этого кольца находится открытое пространство, на котором могут устанавливаться павильоны, временные павильоны, но это даже скорее палатки, поскольку мы здесь находимся в казахском этнографическом контексте, мы говорим о палатках, о юртах, о каких-то очень временных сооружениях, и это также позволяет отыграть контраст между теми сооружениями, которые должны остаться надолго, и вот этими временными палатками, потому что действительно для такой выставки это самое, наверное, удачное решение, в отличие от тех павильонов, которые, как мы видим во многих других случаях, остаются, гниют и разрушаются. That states that's in the structure, the ring structure covered by earth, the temporary program in the temporary structures, and then the roof of the structure becomes part of this quasi-natural landscape that comes in from outside the city into the city. Таким образом, у нас получается рассчитанное на долгое время, на длительное существование конструкции, которая находится внутри этого кольца под крышей. Это пространство, открытое для временных конструкций. И это крыша, которая представляет собой такой квазиприродный, квазиестественный ландшафт. This is a plan. Not going to explain it, but I think it speaks for itself with all the different programs. Не буду вдаваться в подробности с различными программами, которые там задуманы. And then when the expo is over, park space will, let's say, take over the central part, which, because it's protected by this earth wall, has a kind of milder microclimate, which in the Kazakhstan conditions we thought is a very good idea, because most of the time of the year it's very cold. So you create a protected outside space, which the city doesn't have now. Когда выставка закончится, все эти палатки будут убраны, и внутренняя часть этого кольца превратится в парк, защищенный от внешних воздействий земляным кольцом, и внутри будет возможность создать такой микроклимат, который в казахской ситуации, где в стране, где климат такой большую часть года довольно холодно и ветрено, это место, которого городу очень недостает. So if you approach grasses, при подходе к комплексу вы не видите здания, вы просто видите такой очень пологий, красивый, заросший травой склон. And to get the maximum amount of energy out of the wind here, we added this Chukov structure, which you all know here in Russia, filling in this very lightweight structure, again the idea of the lightweight, opposed to the earthwork, filling with small wind turbines. Ну и поскольку самый легкодоступным видом энергии в этих краях является энергия ветра, мы добавили вот такую легкую оплетенную металлической сеткой башню, на которой наверху
расположены такие ветряные мельницы небольшие. Yeah. And then you enter the ring in a covered hall, and then you come into this protective inner world where the expo pavilions are. И проходя через вход, вы попадаете внутрь кольца, в это защищенное внутреннее пространство. And when the expo is over, it will become a big. А когда выставка закончится, это внутреннее пространство превратится в большой сад, парк, окруженный всеми этими конференц-залами и музейными помещениями. And this is of course the picture of the expo by night. Only the fireworks are missing at this moment. Так это будет выглядеть ночью, это ночной вид выставок, экспо, только не хватает салюта, фейерверков не хватает. And then this very quickly, this is a project of Meccano that is under construction. It's in Taiwan. I'm not going to explain it, just show it to you. It's a very big cultural project with 6 theaters and concert halls in a small park in one of the few open spaces, green spaces in Kaohsiung, which is a port city, the south of Taiwan. Этот проект, я не буду очень долго о нем рассказывать, но это проект, над которым бюро Meccano работает, продолжает работать сейчас. Это крупный театрально-концертный комплекс в Тайване, расположен, в котором 6 театров концертных залов входит, расположен на небольшом участке, на одном из последних небольших участков зеленых в портовом городе. Kaohsiung, it's in Taiwan. Я, честно говоря, боюсь неправильно китайское название передать. It's the second city. Это второй по величине город Тайваня. Kaohsiung, наверное, но боюсь. And what you find in that park are these incredible banyan trees that people use for the shadow, because it's very hot there during the day, and they use this as a space to relax and also to meet, especially in the evening. All families meet in and underneath these trees. Отличительная черта этого парка – большая баньяновая роща, где люди отдыхают, потому что днем там очень жарко, и встречаются в тени вот этих деревьев.